హాయ్, ఈరోజు మీరు అడిగినట్టే స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ నేర్పించబోతున్నాను. స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ ఆర్ సూపర్ ఈజీ, కానీ మనకన్నా తెలియకపోతే ఇట్ క్యాన్ బీ కన్ఫ్యూజింగ్. బిగినింగ్లో నాకు అసలుకి ఎన్ని నీళ్లు వేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఉడకపెట్టాలా, సచ్ ఎ సింపుల్ ప్రాసెస్ బట్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండేది. మీరు నన్ను స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ ఎలా చేయాలి అని చూపించండి అని అడిగినప్పుడు ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ దేర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ. నాలాగా స్ట్రగుల్ అవ్వక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ హియర్ టు షార్టన్ యోర్ లెర్నింగ్ కర్వ్. యా, సో ఐల్ మేక్ ఇట్ వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్ ఫర్ యూ. స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ ఆర్ సూపర్ న్యూట్రిషియస్ అండ్ వెరీ వెరీ హెల్తీ. స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ మనం రకరకాలుగా తినొచ్చు. చాలామంది స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ అబ్బా బోరింగ్ అండ్ దాంట్లో ఉప్పు ఉండదు, కారం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు అని అనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, 1 meal అట్లీస్ట్ స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఎందుకంటే one portion of the meal కొంచెం క్లీన్ న్యూట్రిషియస్, లైక్ క్లీన్ ఈటింగ్ అనొచ్చు. మసాలాలు అవన్నీ వేసి వెజిటబుల్స్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్ కాంటెంట్ అంతా మనం హాఫ్ ద టైమ్ వి కిల్ ఇట్ ఆ కుకింగ్తో. సో అట్లీస్ట్ 1 meal యూ హ్యావ్ స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్. అండ్ స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ ఒకవేళ కన్నా మీకు బోరింగ్ అనిపిస్తే, ఐ లవ్ ద టేస్ట్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ నాకు ఉప్పు అక్కర్లేదు, ఏం అక్కర్లేదు, జస్ట్ దట్ స్టీమ్డ్ వెజిటబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎంతో టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. బట్ మీకు కన్నా ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ టేస్టీ, మన పప్పుచారులో లేదా పప్పులో, మన కూరలో నంచుకొని తినొచ్చు. సో దట్ ఆ కూరలో లైక్ బ్లాండ్ టేస్ట్ మీకు తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో దట్స్ అ ట్రిక్. ఎవ్రీ మీల్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, అట్లీస్ట్ ఇన్ 1 meal ఫర్ ష్యూర్ you include steamed veggies. And చాలా easy how to do it, I'm going to show you. Okay, so this is a steamer. Okay, దీంట్లో నీళ్ళు జస్ట్ కాస్త పోసుకోండి. మీకు ఎన్ని వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయో అది చూసుకొని యూ కెన్ ఈజీలీ మేక్అవుట్. మీకు వంట తెలుసు కదా, నాట్ లైక్ మీ. ఓకే, సో నీళ్లు పోసేసి దాని తర్వాత ఐ లవ్ రెయిన్బో వెజిటబుల్స్, all. See, this is cauliflower, so we put cauliflower, then broccoli green, and then put some carrots. So you have your orange, and then some bell peppers. Yeah, okay, so anni colors unnai anamata. So let's just put this all in this lovely steamer. Close the lid. That's it. See, this is Salad Master steamer, but meeru Amazon lo any steel shop, yeah, you can get steamers. It's available everywhere. Oka manchi steamer konukondi. That is first step. Okay, and then neellu dan taravata just put this. That's it. Uppoddu, karam oddu, emi oddu. Close the lid for about 8 to 10 minutes. Meek crunchy ga kavalante 5-6 minutes e pettukondi. Idaithe it just keeps flapping like that, there is a flap here. Okay, so but if it's a regular steamer, you can just see the steam come out. So 5 to 6 minutes aithe crunchy ga bauntundi. Or naakaithe okokasari I like cauliflower, cabbage, broccoli. I prefer fully boiled, endukante adi koncham half boiled tinte you might get a little bit of gas or something. So adi koncham jagrataga undandi. Fully boiled is also perfect. Actually, it's very easy on your stomach. So this is what you do. It will take about 8 to 10 minutes. So 8 to 10 minutes అయిపోయింది. Let's see the steamed veggies. I'm excited. Okay. There we go. It's really hot. One sec. Yeah. Okay. Look at the broccoli, huh? Look at the carrots, yummy. Okay, some more broccoli. That's it. This is your steamed vegetables. They're super nutritious and easy ante easy. And deenigana meeku nenaithe itlaga direct I just love to eat it, but you can have it with your curries, manchiga pappucharlo kalpukoni, any which way you want to eat, but eat your steamed vegetables. Yeah.
I hope you enjoyed the video. So చూసారు కదా ఎంత సింపుల్. It's nothing to steamed veggies. What you do? First step. Ooh, it's super hot, but it's okay. First step, get a good steamer. Okay? Steamer తెచ్చుకున్నాక నీళ్ళు fill చేసుకోండి. Just a little bit. Then you put just this. Fill it up with all rainbow of veggies. Cauliflower, broccoli, nice orange carrot, ఏ కలర్స్ ఉన్నా ఎప్పుడైతే మనకి ఒక లైక్ వెరైటీ ఆఫ్ కలర్స్ ఆన్ ద ప్లేట్ ఉంటే మనకి దట్ మచ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ వస్తాయి. సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్, fill it up, close it, 8 to 10 minutes, take it out, enjoy your plate of steamed veggies. As simple as that. All right, as usual, like the video, subscribe, share it, okay? You know the drill, and ring the bell. Bye guys, love you.